Ndewonu ndị be anyị, onye a bụ onye nọọsụ. Ọ bịa tụba onye ọ na-enete ime, ya bụ nwaanyị ọ na-enete anya, nwaanyị nọ na koma. Ọ na-alị ya enu mgbe niile, o melide tụba ya ime. Nwaanyị nọ na koma amụọ nwa. Achọrọ m ịkọrọ unu akụkọ maka nwoke a. Ọ bụrụ taa ka ihe a mee, mana o nwere ihe butere akụkọ a. So mma akọkwala unu akụkọ a, kọkwala unu nke na-eme kịta. Ya bụ ndị be anyị, geenụ ntị ka unu mụta ihe maka ụmụ nwoke ndị na-achọ ịbata ọrụ nọọsụ a, ka unu ghara ịdaba n'ọnwụnwa, maka na ọkwa onye ekwensu na-anọkwala onwe ya. Eji kpakịta ekwensu ọbatabe onye ahụ, o mebibi ihe. Ya bụ ndị be anyị, chekwenụ. Ifuru ya ka n'uzie na-efe ebe niile. Nurse who got patient in coma pregnant may have abused her countless time. Ọ na-bụ ofu mme ka o mebu wee tụpụ ya ime. Ndị a unu na-akọkwa akụkọ countless time bụ understatement. Ọ bụ kwa mbọsị ka o ji edinye. Ndị be anyị, chekwenụ ka anyị bịa. Ebe a ka ọ chọtazi ihe ọ na-achọ, arụjụ onye oyi. Ya bụ ihe onye chọkọf. Ụmụ onye nọọsụ kịta ejidetekwa na mba United Kingdom. Kedu ihe o mee? Unu ga-amakwa ihe o mee, mma akọwala unu. Ya bụ nke na-eme na mba United Kingdom bụ na ndị carers ya bụ health care assistant fabiacha na-alụ ọrụ. Ịma na ndị nọọsụ na-abụ senior, fa na-abụ senior. Ya bụ onye lụcha ihe, nọọsụ ga-asaịnịlị ya timesheet. Nọọsụ a bụrụ nwoke, ọ bụ onye India. Ya bụ onye anọ bụ onye be anyị, onye ojii, ndị a kpọtachala ọfụrụ na-alụ health care assistant. So o je ka ọ saịn ya lie ihe, ọ na-egwulisi egwu adịrọ mma. Ọ sị ya makụọ ya susu onye ọnụ, ya ma enye nka, ya ma enye nka. O kwere eme. Ọ sịkwa ya na ọ yara asaịn lie ihe. O sitegodi na mgbe o bido na-asị ya na ọ fụrụ ya n'anya ka ya na ya hibe, ya bịa bie. Ọ na-ajụkwa, o kwere na ọ ga-eje bie. Ọ sị ya na ọ bụkwa mama mmadụ, na ọma nje bie. O nwere ihe dịka na ịchọ mmadụ onye ifụ n'anya, ị ga-agwa ya, mana ọ bazie nke fọsụ. Ọ bụkwa ya bụ nke adịrọ mma. Ibugodila onye nọọsụ chọọ nọọsụ ibe gị ma ọ kịara ka gị na ya yi ya, ma ọ bụ ka ị nụọ ya, ọ bụrụ ihe jọrọ njọ, mana ọ bụzi mgbe o kwetezi ị na-emezie fọsụ. Ị na-emezie fọsụ ahụ, ọ bụzi ya bụ ihe jọgburu udene ma sigbuo nkahụ. So ihe o mezili gị mgbe ahụ, ihe o mere gị mgbe ahụ, ibu n'ebezie enyi. Ya bụ onye nọọsụ nke a kịta achụrụ na mba United Kingdom, ọ bụ onye India. So ndị be anyị a na-akpọtacha ka fabia lụọ health care assistant. So mgbe ọ na-asịzi anya bụ ya ka anya na ya hie, ọ gwachi anya na ọ bụ nwunye mmadụ na ọ chọrọ. Okwe ege ntị. Mgbe o bidozi wee megidebezie nwaanyị be anyị ahụ, bụ ọ bịazịa ka ọ saịn ya lie ihe. Ọ na-azị ekwe ka ọ saịn lie ihe. Ọ sị ya na ọ ga-esusuzi ya ọnụ, bie nye ọma. Unu afụgokwa, ọ sị ya na anyị amaka na ezi amaka nka. Ọkwanụ ya bụ na ejezi wee kpee nwaanyị ekwere na-ebi ọma. Okwezi na-ebi ọma, o wee mkpezie nie. Ọ bụkwa ya bụ na achụrụ. Ọkwanụ ya ndị be anyị, mgbe ọ na-asịzi ahụ makụrụ ya na ọma saịn lie ya, nwaanyị wee wezie iwe wee jezie kpee nye. Andị mgbe ọ na-eme ihe a, nwaanyị mana ọ ga-eme, wee tinye fonu ya na rekọd wee baba ka o je saịn ya lie ya. Mgbe ahụ ọ na-ejidezi amakụ ya na ya na-ekwu okwu, fonu na-erekọdụ. Mgbe ọ bịazi kpee nye, ịma na ndị obodo na-eme ihe wit evidence. So ị nwere evidence ịkọ ayara ege gị ntị. So ọ kọchago nkọ asị ya weta evidence, o wee wepụta rekọdịn ahụ, o wee bụrụ na ihe mere. Kịta achụgo nwoke ahụ, achụrụ ya n'ọrụ, napụ ya license for attempting to rape or force people, ka o intimidate enye maka na ọ karịrị ya n'ọkwa. Ya bụ ụmụ nwoke ga-amụta ihe na akụkọ a. Ifu nwaanyị ifu n'anya, igwu ya na nwayọọ, o kwere, ịrapụ ya,
ịrapụ ya ije na-emebie n'ike maka ọ dịrọ mma wee nyebie ka ihe a na-akpọ di ya ma gonyebie kọndishọn ọ bụrụ ihe dị mma ka ọ bụ. So ndị be anyị nke a mere na Amerịka na 2019. Ọ bụ nwoke kwa onye nọọsụ, ọ bụ onye Haiti. O jere ebubo onye nọ agbata ọnwụ na ndụ. Ọ bụ ihe o mee. O wee bụrụ ya ịma na ndị nọọsụ eje ọrụ abalị a na-enete ọkwa ndị nọ na kia home ya ma ọ nọsin home ma ọ bụ ebe ọbụla edebe mmadụ. Abịa ebe ahụ chijie a na-adịzi obere ada ebukebezi ibu. Ya bụ ọ ga-emenwu ihe sọrọ ya wee je na-edine nwaanyị wee na-asụwali nwaanyị mmadụ onye nọ na koma ọma ntinwu mkpu ọma mmenwu ihe ọbụla ọ nara emegheli nwa arụ maka ndị ọcha anaghị ewepụ ndị mmadụ maka mmadụ ndụ adị mkpọmkpọ anaghị ewepụ ndụ a na-enetelidi ganye na ọnwụọ ma ọ bụ anaghị enwekwa hope na ọ ga-ekunye. Ọ bụ mmadụ nwe nwaanyị ahụ edebe na kia home o wee jee without permission nwaanyị ahụ without permission ndị befe o reli o meghee ụzọ ọba nnọọ ọ na-asụgharị and a sịkwa na onwe nwaanyị o mechekwa obulu nakwuru nwunye jekwa mee gịnị na-edinekwa nwunye. Ọ bụ ihe dị mma ndị be anyị ihe nke a ndị nọọsụ na-aṅọchi iyi ọrụ wee si na fa ga-enete ndị ọ bụ fa na-enete ya jezili je na-emezi akaji na akịrịka na ntị ndị be anyị nenekene na ihe nka maka ọkwa maka mmadụ ga-akwa ngakwa amara ịma na ihe mee mmadụ ejili emụta ihe ọ bụrụ ichelu ka o mee gị ịma nche ka o mee gị ihe na-adịkwa happy ị ga-regret ya. So ikwene ka ụdị ihe a mee gị maka ọ bụ mkpụtọ ọganyala kalili ogbugbu ya a ya anapụ ya ihe andị atụkwala nwoke a mkpọrọ kịta onye je na-edina maka nwaanyị dịzi ime mụọ nwa nwoke ọ bụrụ nwatakịrị bịa fọsụọ gị ka ọ pụtara gị ụwa ọ bụ gị nwa jere na-eme ihe nsoli wee kpọpụta nwata nwoke kpọpụta nwa mmadụ n'ụwa kedu ihe a ga-eme? ndị be anyị unu mana kwa mbọsị bụ maka onye ori otu mbọsị bụ maka nke onye nwe ya mgbe onye nwe ihe ga-abịa aka na abụ ga-aghọzi gị ofu aka. Ndị be anyị ka anyị ghara ịba n'ọnwụnwa ka uche anyị dị n'ihe anyị na-eme ka anyị gere ihe a na-ekwucha ka anyị wee na-aghọta ngwa chee na ntị. From the former Valley nurse accused of raping an incapacitated woman. That woman later giving birth to a child inside a Valley facility. In exchange for pleading guilty to sexual abuse and vulnerable adult abuse, there will not be a trial, and Nathan Sutherland will be sentenced in November. You may remember in December 2018, the staff at Hacienda Healthcare in Phoenix had no idea the woman was being raped. Victim's family later filed a lawsuit claiming she was not supposed to be left alone with a male employee. Under the agreement, Sutherland cannot be sentenced to more than 10 years in prison. Hey! Ọkwana ya ndị be anyị onye ọbụla sele aka n'ihe ọjọọ adịrọ mma. Story we've been covering for several years. The former nurse who pleaded guilty to raping and impregnating an incapacitated woman at Hacienda Healthcare has been sentenced. Nathan Sutherland has been given a 10-year prison sentence. 10 years. And will have to register as a sex offender. Team 12's Colleen Sikora was in the courtroom and joins us live from outside Maricopa County Superior Court. And Colleen, this is such a disturbing case. Sutherland himself spoke in court today before he was sentenced, saying he didn't know he was capable of such evil acts, apologizing to his victim, her family, and the child born in 2018. Yes, ọ na-ajọzi biko maka na ejide gị. It's been nearly 3 years. One of our patients just had a baby and we had no idea she was pregnant. Since an incapacitated woman gave birth at Hacienda Healthcare, now the former night nurse is sentenced for raping and impregnating the 29-year-old patient. Nathan Sutherland taking a plea deal earlier this year. Do you plead guilty or not guilty? Guilty. Guilty. Sexual assault and vulnerable adult abuse in court. Victim's
parents respectfully request that the maximum possible sentence be imposed. The attorney for the victim's family requesting a 10-year sentence, the most allowed under the plea agreement. The judgment and sentence of the court defendant be imprisoned in Arizona Department of Corrections for the aggravated term of 10 years. The judge did give Sutherland credit for the more than 2.5 years he spent in jail. In addition to the prison sentence, he'll face lifelong probation and must register as a sex offender. Sutherland told the judge he had a difficult childhood that eventually led to him taking the actions he did and apologized to his victim. I'm sorry. You didn't deserve to be hurt. No matter what was going on in my personal life and the demons I was fighting. Documents reveal a series of missteps at Hacienda Healthcare, Nafa Health that Center. providers did not follow requests that the victim only have female caregivers, meaning Sutherland should never have been alone with her in the first place. She had a baby. Documents also show dozens of signs were missed that the woman was pregnant by 2 different doctors. Over these last 3 years, the family reaching millions in settlements, including with the state and the doctors involved. Now Sutherland sentencing another piece of closure. In a statement to 12 News, the CEO of Hacienda Healthcare told us that he's relieved that Sutherland will no longer Ọ bụ ya ndị be anyị, unu afụgonu ka m ya bụ olu si gbuo abụọ. Ya bụ ọ ga-ejebe m ga mkpụrụ ọka 10 years nya afọ 10 zuru ezu. Ọ dị 35 years mgbe o ji gaa na-apụtazi. Ọ dịzi afọ 45 ya makwalụ ma ọ ga-alụkwa ọlụ ya ahụ ma ọ ma nlụzikwa ya. Maka na mfa na-akọwa si na ka esi ga-arapụzi eso ya sonya na nwaanyị. Ịma ọlụ abalị ndị mmadụ na-adị mbọ ada ebu ibu, so ihe sozili ọ na-eme ịfụzi anya ebe ọ ga-arịlasịcha nnọọ, ọ ga-eyipụcha akwa ya wee kogogie n'elu wee na-emezi ka osisi ya. Ọ dị egwu ndị be anyị, ọ bụrụ obere ihe ka a na-afụkwa. Ihe a na-afụ karịrị, onye afụrụ ihe ọ sị na ihe ọ na-afụ karịrị, mana onye fụzie ihe ọ ga-emechitezi ọnụ. Ọ dị egwu. O wee bụrụ ya ndị be anyị, ime ihe n'ala ndị ọcha a na-akwa anali ya frio, a na-emelide investigeshọn ya ka ihe a si bido bụ na nwaanyị bido na-eti mkpu, ịmago ọ nọ na leba, ọ na-achọ ịmụ nwa, o bidozi na-ebe akwa. Ndị kia home ahụ fama akwụ di na ọ dị ime fama akwachacha o bulide afọ ime wee buchiche ime wee mebie, o bidozie na-anọghalị na-etizi mkpu na-eme ịmagonu ihe ndị afọ ime na-eme, ịmago ime mmebeni gị bido tibeni mkpu bebe akwa nọghalịba. ịmago ha ụmụ nwaanyị jego ụmụ nwa, unu ga-amata ihe a na-ekwu, maka na ịma asị na ime na-akwado mme, unu na-ama ka o si ebido echie na-egwuri egwu, ma mgbe ihe nọ n'ụlọ ga-apụ ilo ezigbote ọ babazie na ị ga-amụzi nwa, ịmazi ka esi eme. Inwe ike ịtọpụ akwa gị wunye ya enu gbala ọtọ na-agbaghalị na-eme ka onye ala, ị na-ebe akwa na-ajụ isi na nya ị ga-eche na ị nọ n'obodo ụmụ ndị mmụọ, ị ga-eche na ị ga-apụtakwa ije gị ka ọnwụ ka ị na-anwụ. Ya bụ o wee bido mebe nwaanyị ahụ, nwaanyị a bido na-eti mkpu otilide mkpu ka ọ na-eti mkpu a ka apụtazịa si ogene emetụbezie enyi aka ebe niile, o wee bụrụ ya na ọkwa n'ime ka ọdụ, o wee mụọ agbagba nwa nwoke. Ya bụ papi ya nọkwa kịta n'ụlọ mkpọrọ, nwoke mụrụ nwa nọ n'ụlọ mkpọrọ. O nwere ka esi ọnụrọ nwaanyị anụ, nwunye ya nọkwa n'ụlọ, ọ bịa tụba nwaanyị ọzọ ime, nwaanyị arụ adịrọ. Ekwe na anya ndị be anyị, ọ dị egwu. Ma ọ sị na ọ bụ onye Haiti, ọ bịa mụọ nọọsụ. Ịma na nọọsụ na-enye ego rinne na especially na Amerịka. Ọ mụọ ya wee lụbịa, kama ọ ga-akwanyeli onwe ya ugwu, o kwerie nkwanye ugwu, ngede bụ amara ihe. Ya bụ jidesie enyi ike, ọ karịa ka enye elili kebughị azụ ka o wee kweghị di ya. Nke kịta nọọsụ a si India kịta nọ na United Kingdom achụgokwu ya karịa anya erulugokwe off. Chineke ndị be anyị, ọ bụ ka ihe si eme. Ndị a sịkwa kịta na nwoke ahụ mbụ Sunderland ahụ ya bụ Sunderland, ya bụ na ya na nwunye ya emego divorce, family divorce bifo achọpụta ihe. Ịma nke ọ na-alụkanye nwunye ya n'ụlọ, ịma nke ọ na-alụkasị ya,
nwoke kala arụ wee je na-edina onye arụ adịrọ, onye ọ na-enete n'ụlọ care home na care home. Mama ya na papa ya ka asị na asị Fabia mee kọmentị fa wee si no kọmentị, o nwere ihe ya ga-ekwu na fa amụchaghị ezu ọnya, o nwere ndụ ọ ga-ebizi n'ụwa ya bụ aka fa adịrị ya, ihe onye mete ya bulu o mete bulu, fa amụchaghị ezu ọnya, oto ihe sozili ya nya mebezie kịta na fa enwere okwu fa ga-atụpụ n'ihe okote mee gịnị bulu. Afa nne ya na nne ọ bụrụ kedu afa nne ya na nne a sị nnọọ John Michael akpọ Fabia kwuo okwu nekwa ihe ụmụ nwa gị mee ọsifa okote bulu. Unu afụgo ka afa ndị abụrọ ndị Igbo si adị John Michael, ya bụ ndị Igbo unu azakwana John Michael ọ bụkwa afa ndị Igbo, maka ndị Igbo na-aza afa nna were afa nna fa gbanwee wee tinye ya afọ oyibo. Ize anya bata n'obodo ndị ọcha ajụọ gị kedu afa nna gị, isi na John Michael, kedu afa obodo gị, ala Igbo ma ọ bụ ala Naija, iwee si na afa gị bụ John Michael, fa ga-ebugodo ụzọ wee na-ege anya nne na abụọ wee maa na ịbụ fake person, na ịbụ adịgboroja, na o nwere nya ihe dị up to by ịza ụdị afa, na ibugodi nnọọ onye awara awa. Nya bụ ịzara nnọọ afa root gị eji ama mmadụ ije zabagodi John Michael. Ọtụtụ ndị Igbo agbanwego afafa, ọ bụ ya ka anyị ji abụ anyị na-ekwu okwu anyị na-alụtụkwu ya aka ka uche unu dị ya, maka ndị na-akwado ụdị ya ka fa ghara ịkwadozikwu ya, maka na ọ bụrụ ihe dị mma. Ịma na unu na-eche na ọ dị mma mana ọ dịrọ mma, ịma na asị ikwu amara ibe ezie. Ya bụ taa unu nụrụ ozi ọma ịkpọchi n'obi gị ịgbanwezi na afa nna gị ka ọ bụla afọ oyibo. Ndị niile melie unu jee gbanweghelie nye, ndị na-akwado imie unu emekwana chekwa. Ya bụ unu ga-egelizi ka esi wee bido investigation a, maka na ihe na-eme investigation when we held a press conference about 10 or 14 days ago to give you the information. And let me give you an update on where we are, and I'll go back a little bit in time in case some of you aren't familiar with what actually transpired. On December the 29th, 2018, Phoenix police officers responded to a healthcare facility in the area of 1400 East South Mountain Avenue, reference a baby that was in distress. At that point, we found out that the mother was incapacitated, which was a flag to us. We realized that she was not in a position to give consent, and we began immediately to conduct a sexual assault investigation. Members of the Family Investigations Bureau responded to the scene and started that investigation. I am here to tell you that working with the investigators, they have worked pretty much non-stop since this incident occurred over 3 weeks ago. Now, through the course of their investigations, detectives authored and served search warrants to obtain records to identify individuals who may have had access to the victim in this case. In addition, detectives authored court orders to obtain DNA evidence from numerous individuals. That evidence was sent to the Phoenix Police Department Crime Lab, and those individuals worked tirelessly to compare those DNA samples with DNA obtained from the baby. Now, one of the samples obtained through a court order was from 36-year-old Nathaniel Sutherland. Sutherland was a licensed practical nurse or LPN who was responsible for providing DNA care to the victim during the time this sexual assault occurred. Hey, ọ dị ọkwa unu fụrụ afịa ndị ọcha dị ekpuchikwe mmadụ onye metekwere n'ihe jọrọ njọ. Hey, o wee baa na crime, fa ga-ebupụta ya. Anyị akwa emeli ebele ma ikwu na ibi ya gbasala ya, nwekwa onye ga-ekwetezi na ya na ya bụ nwanne o. Nathan Sutherland ifugie ọ bịa na-edine nọọsụ, ọ bịa na-edine onye ọ bụ nọọsụ na-edina onye ọ na-enete na health care home. Ifuru ya Hacienda health care nọọsụ, ọ na-enete ndị arụ adịrọ, ọ bịazịa take ya advantage. Ihe a bụ nnukwu ihe adịrọ mma, ọ dị egwu. Onye metekwa ihe nya chụbụ ya. Phoenix affiliate KPHO joins us now. So Brianna, what happened today in court? Ejekete He court. was given a $500,000 cash
only bond. His attorney had asked for a $10,000 to $15,000 bail, and that was denied. But we know he has an attorney now, and everything is moving forward. So we're learning more information as we go on Nathan Sutherland. But from employees, former employees we talked to at Hacienda, they are shocked by this news. It's interesting to hear you say that the employees are shocked. Where do you think the investigation at this point goes from here? Well, there's still a lot of questions. For one thing, how often did he see the victim? I think we're still getting answers on that. We don't know what shift he worked, how often he was alone with that victim. So there's still a lot in the investigation just on Sutherland himself that needs to come out. But the same question I know you and I have talked about the last few times I've been on. How Imana asịrị mmadụ na-atọ ụtọ ịfụrụ fa na-agba ya na-agbasi ike ka fụ na fa tụrụ ya nga andị a sị na onye metela ihe ya sobekwu ya na oke osimiri anọkọtara libe onye ọbụla ihe onye ma ya malia ya bụ onwego nwa with incapacitated woman. Ọ bụrụ na omenala Igbo anyị asịkwa ya nụọ ya ọ ga-anụkwu ya o jechegodi nga ahụ onye tụbara mmadụ ime ka anyị welu na ya gaba na omenala Igbo onye tụba mmadụ ime a na-edunegeli enye si anya nụọ maka ọ dị gị mma ya ka eji asị mete onye dị mma enyi maka ọnụnụ ka omenala Igbo si eme bụ onye tụba mmadụ ime a na-edulie dunegelie onwe onye tụbara onye ogbe ime edunegekweli enye nwa onye nwa tụbakwala ọ makwala mma o wee je tụba nwaanyị akakpọ ime ifụkwa onye otubu ime ọ dịka agaba ọ dịka okwo mma akpọkwali akpọnagali ya maka ụfọdụ na-asị na fama nnụ mana a ga-ana gị ego ama mma na-eme ebunu mana na be anyị a na-eme onye tụbara mmadụ ime a na-akpọrọ ya kinkinkinkim kpọnagala onye ahụ debie be nde ahụ si ya nekwa afọ ịtụrụ na ịnatago ya ị ga-anụ ya ya bụ nwoke a ga-anụkwa nwaanyị ọ tụbara ime nwaanyị nọ na koma amara ma ọ ga-etetezikwe na ọma ntete mana o nwee onye na-anọkwa ụlọ ahụ nọ many years nọtikwa aka ọma nwa ahụ ya bụ ọ ga-anụbakwa nwaanyị ahụ ọkwa unu kweli na ọ ga-anụ ya ọ ga-anụkwa ya maka ọ dị ya mma ọ dịrị ya mma ma ya agababuo ọ bụrụ onye dị gị mma ka ị na-aga agakwụkọ nnọọ iteki advantage of mmadụ ụfọdụ na-eme ụdị ya ọfụ ihe gbaa chip kasa ọ na-eme ụmụnne ihe dịkwa chip na-alụkwa afọ ihe free ọtụtụ na-alụ afọ ife ọtụtụ ihe free jụkwa ajụjụ a ga-emechi ekwụba ụgwọ ya ka ama mmechi ekwụba ụgwọ ya ọtụtụ na-aga to ihe chip ihe ọ ga-ebete ego ihe chip abụrụ na ọ dịrọ mma n'ebe aka gị lụ ka ị ga-ekose mana ị na-aga n'ihe chip ahụ idishon uche gị nabatara ya ihe ifuru ya ọ bụ na olulugo ị ga-ewie ịghọtago ụfọdụ na-aga na ya maka o tekla advantage onye ahụ ụfọdụ na-aga n'ihe chip maka n'ebe aka ya lụ ke nke ibu n'uche wee na-aga n'ihe chip ma ọ bụ ihe free ihe free ụfọdụ na-alụkwa afọ ọtụtụ ihe chip na-alụkwa afọ ya bụ ka uche gị dị n'ihe ị na-eme ọ bụrụ obere ihe did staff not know she was pregnant? We're still working through the fact that 2 doctors are now out, 1 resigned, 1 was suspended. So there's still a lot of answers to come on that investigation as well as to how they didn't know. Now, what about the Hacienda healthcare facility? What do we know about their response at this point? Right, so they told us that as soon as they learned of his arrest, they immediately fired him. But we know that his DNA was not taken until yesterday. They made a positive match to the baby, and then he was arrested last night. So we have... If Rafa here come Alpha Health Home ahụ una flare Hacienda Care Home asị na-achụgo nwoke ahụ n'ọrụ ihe eme ebido wee wetebe DNA mmadụ niile nwoke niile na-alụ ebe ahụ maka amụtụgonu nwa amụtụrụ nwa so ka amụtụzi nwa ewelu DNA nwa wee chọbakwana nna mụrụ nwa ahụ maka na o nwere nna ọ ga-enwelele nna onye ọbụla nwa ya bụrụ Virgin Mary o nwere nna ya bụ amụọ nwa mama gị bụ mama gị adịghị achọkwa nne achọwo mama na-apụta nnọọ kwụrụ bụla ọbịa otulu ugo mana ọ bụ nna mgbe niile a na-achọghalị nna
kedu ihe na-eme ndị nna ji achọrụfa mgbe niile a na-achọ ndị nna? Ọ bụ ọtụtụ ihe kpatara ya bụ na amụọ nwa ịdịkwana shọ nna nwa anwụọ ha, mana nne ịdịgonu shọ na ịmama, mana papa nwee ike akpọ na ekwe nna ọbụla onye ọzọ mụ ebido chọba. Achọlide chọta ụmụ nwoke niile na-alụ ebe ahụ wee mịa fa DNA fa wee welie machiba nke nwa ahụ wee fụzie onye ọmachi o wee bụrụ ya bụ Nathan Sunderland ahụ. Hey, ọ dị egwu. Actually been talking to some former employees, some who know current employees, that said he was still on the job after this baby was born. So we know that he's been fired at this point after learning about his arrest, and obviously Hacienda now trying to correct what had happened. So he's no longer there, but has still been working since that baby was born. What do you think happens to this healthcare facility at this point? I mean, the fact that his DNA was only taken yesterday, what does it say about the state of care there? I think those questions are still up in the air. I mean, as far as we had known, Phoenix police were taking DNA samples about a week and a half. O nwere ihe ọzọ ndị be anyị unu aghọtaghị ihe mee na a sị na ọtụtụ okwu abara uru n'ụka mgbede maka na ihe mee na-emetego akọwagokwali ya unu. Onye nwere ntị ya nụrụ ihe anyị ma bụ ọzọ emezina, mana ịkpọchie ntị jeme ejidete gị ofu aka aka na-aba aghọrọ gị ofu aka. A sịkwa na ụfọdụ a na-akụzi ụmụ ihe a ka e wee mụta ihe, ụfọdụ anaghị amụ ihe dị njọ na ya, ụfọdụ ejelisi ha na onye ahụ adịrọ shap na ọ ga-eje praktis na ọ ga-emekwe nke. A sị na a na-akụzikwa ụmụ ihe a ka amụta ihe mere mmadụ ifu mmadụ dị ndụ osi ha onye nke ahụ adịrọ shap na ọ ga-ejekwe mee nke ka o gosizie na ọ dịkwa smart. Ị na-emekwa na ịdị smart, ị na-ata ị ga-anakwa echi, ị ga-anakwa nwanne echi. Ụmụ ihe ị gara atụ anya omekwa ya bụ ka anyị dị ka ụmụ Chineke na-ejide onwe anyị aka gbaala ajọ ihe ọsọ, maka na a sị na ihe dị njọ dị njọ. Ịchọlụ nwaanyị na-agụ gị agụ, ụmụ nwoke biko unu jebeni n'ụlọ akwụnakwụna. O nwere ebe a na-akwụ ụgwọ ime ka o si sọ gị. Ọ bụgodị na ijere n'ụlọ akwụnakwụna ịkwụrụ n'ụzọ onye nwaanyị adịghị mma gata isi ahelo sobe gị ịdịshọ na n'ọnya so gị na imerie n'ike unu ghara ịba n'ọnwụnwa ngwa nke emesịa ka ọ dị n'oge ọzọ.